So next is hypertension. One of the, well, if not the most common disease apart from diabetes in this world. Now হাইপারটেনশনের নোটে হাইপারটেনশনের যে ইন্ট্রোডাকশনটা দেওয়া আছে সেটা একটু চেঞ্জ হবে। এইটুকু চেঞ্জ, ইটস এ রিসেন্ট চেঞ্জ। তো যদিও অনেক সময় এখনও ওল্ড ক্লাসিফিকেশনটাই চলে, বাট স্টিল অ্যাকর্ডিং টু আ নিউ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কনসেনসাস হাইপারটেনশন ব্যাপারটাকে বা ব্লাড প্রেশার ব্যাপারটাকে এইভাবে দেখা হয় এখন। লেট মি জাস্ট এক সেকেন্ড। সো হাইপারটেনশন ব্যাপারটাকে বা ব্লাড প্রেশার ব্যাপারটাকে এখন এইভাবে ক্লাসিফাই করা হয়। নর্মাল ব্লাড প্রেশার, systolic less than 120, diastolic less than 80. This is normal. এবারে যেটা করেছে এরা, দ্যাট ইজ একটা ক্যাটেগরি এনেছে যাদেরকে হাইপারটেনসিভ বলছে না, বলছে এলিভেটেড বিপি, নট হাইপারটেনসিভ, কিন্তু এটাকে বলা হচ্ছে, এই স্টেজটাকে বলা হচ্ছে এলিভেটেড বিপি। নাও এলিভেটেড বিপির মধ্যে রাখা হয়েছে কাদের? যাদের সিস্টলিক ইজ বিটুইন 120 to 129, diastolic is less than 80. Diastolic is less than 80. Then comes the official hypertension. So hypertension কখন বলা হচ্ছে? therefore systolic যাদের 130 to 139, systolic যাদের, so less than 120 as well as এটা less than 80 is normal. এলিভেটেড বিপি, এই গ্রুপটাকে কিন্তু অফিসিয়ালি এলিভেটেড বিপি বলছে, হাইপারটেনসিভ বলছে না। এটা হচ্ছে সিস্টোলিক বিটুইন দিস অ্যান্ড ডায়াস্টোলিক লেস দ্যান 80। হাইপারটেনশন এইটা or and slash or, this is between 80 to 89. So therefore only যাদের diastolic between 80 to 89 তারাও হাইপারটেনসিভ। যাদের diastolic শুধু সিস্টোলিক 130 to 139 তারাও হাইপারটেনসিভ। যাদের বোথ তারাও হাইপারটেনসিভ। এখন এই ক্যাটেগরিতে থাকলে তাকে বলছে স্টেজ 1। whereas যদি এরকম হয় হাইপারটেনসিভ স্টেজ 2 হচ্ছে তারা, যাদের দিস ইজ মোর দ্যান ইকুয়াল টু 140, more than equal to 140 and slash or this is more than or equal to 90. So এক কথায় দাঁড়ালো হাইপারটেনশনের নতুন কাট অফ ইজ systolic more than equal to 130 and slash or diastolic more than equal to 80. This is the new diagnostic criteria of hypertension. So therefore এই টেবিলটা আমার নোটে ঢোকানো হয়নি, so please do induct this in the note. So normal BP, এই একটা গ্রুপ elevated, hypertensive stage 1, stage 2 দুটো মিলিয়ে therefore যা দাঁড়ালো hypertension is equal to this, more than 130 systolic and slash or more than 80 diastolic. Now এই যে হাইপারটেনসিভ যারা, এই হাইপারটেনসিভদের এবার আন্ডারলাইং কজ অফ হাইপারটেনশন দেখলে মেজরিটি ইন দিস ওয়ার্ল্ড হচ্ছে ইডিওপ্যাথিক, প্রাইমারি, এসেনশিয়াল হাইপারটেনশন যেটা না। সেকেন্ডারি ইজ ইকুয়াল টু another disease, there is another identifiable disease, যে ডিজিজটা is responsible for shooting the blood pressure up. So another identifiable disease is responsible for hypertension. So therefore hypertension is secondary to another disease. Essential hypertension এ হাইপারটেনশনটাই ডিজিজ,
সেকেন্ডারি হাইপারটেনশন ব্যাপারটা ইজ দ্য এফেক্ট, there is an underlying identifiable disease, and এরকম ডিজিজ অনেকগুলোই আছে। এঅর্টার কিছু ডিজিজ, স্লিপ রিলেটেড ডিজিজ, chronic kidney related diseases. This is not chronic kidney disease মানে renal failure নয়, chronic renal কিছু প্যাথোলজি, chronic renal pathologies, এরা প্রত্যেকে আইডেন্টিফায়াবল ডিজিজ। ড্রাগ ইন্ডিউসড, lots of endocrinopathies, সেটা আমরা এন্ডোক্রিনোপ্যাথিতে দেখেছি। পিটুইটারি বলো, থাইরয়েড বলো, অ্যাড্রেনাল ইজ ফেমাস, সে অ্যাড্রেনালের কর্টিক্যাল ডিজিজ, অ্যাড্রেনাল মেডালারি ডিজিজ, ফিওক্রোসাইটোমা, কর্টিক্যাল ডিজিজেস। So these are এই যে চার্টটা, this chart is about secondary hypertension। এই যে secondary hypertension এর চার্টটা হলো এই ক্যাটেগরিটা এই কারণে ইম্পর্টেন্ট। And if hypertension is due to such an identifiable diseases, BP control can only be achieved when the disease has been treated or disease is under control. That is point number one. BP control, এদের BPটা there is the effect. So diseaseটাকে control করলে then only BP will come under control. Number two, another importance হচ্ছে এই জিনিসটা একটা সার্টেন বয়সের কমে খুব একটা কমন নয়। সো দেয়ারফোর ইয়াং হাইপারটেনসিভস, ইয়াং, যেখানে ইয়াং বলতে মোটামুটি বোঝানো হয় less than 35, always look for an identifiable disease. এদের জন্য ইয়াং হাইপারটেনসিভ, it can be very much a secondary hypertension. So therefore young people with hypertension always look for an underlying hidden disease responsible for hypertension. মিডল এজেড বা এল্ডারলিদের যেরকম ডিজিজ হয় না তা কিন্তু নয়। The emphasis is young peopleদের essential hypertension চান্স কম, and that is why এদের ক্ষেত্রে অলওয়েজ খুঁজে দেখতে হয় কোনো হিডেন ডিজিজ আছে কিনা, যে ডিজিজগুলো এই লিস্টে আমরা দেখলাম। নেক্সট, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ হাইপারটেনশন, হাউ ডু ইউ অ্যাসেস আ পেশেন্ট অফ হাইপারটেনশন। তখন হাইপারটেনশন এই পেশেন্টকে দেখতে গেলে চারটে প্রিন্সিপাল মাথায় রাখতে হয়, 4-5টা প্রিন্সিপাল। হাইপারটেনশন নিজে কি ধরনের ম্যানিফেস্টেশনস করছে, whether the patients have those manifestations, hypertension related symptoms, and যেটা এখানে লেখা নেই, যেটা আমি মুখে বলবো, তুমি তারপরে চাইলে লিখবে, বুঝতেই পারছো কি লেখা নেই। one of the commonest symptom of hypertension, কোনো সিমটম না করা, এসিমটোম্যাটিক থাকা। আদারওয়াইজ যদি সিমটোম্যাটিক হয়, একটু হেডেক, একটু ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্স, একটা ব্যাক অফ দ্য হেড, নেকে পেন, একটু বিহেভিয়ারাল ইরিটেবিলিটি, প্যালপিটেশন, এইগুলো একটু আসতে পারে। পলিডিপসিয়াটা এটা ভুল। সো দেয়ারফর হেডেক, এইগুলো তো দিজ আর ভেরি ভেগ টাইপ অফ সিমটমস, of which hypertensive headache by back of the head pain, বহু সময় মানুষ বলে মাথার পেছন দিকটা ভার লাগছে, মাথাটা কীরকম ভার ভার লাগছে। So these are কিছু hypertension related manifestations. And then clinically, investigationally, you look for these complications. যখনই পেশেন্টকে দেখছি, ফার্স্ট টাইম দেখি কি 10th টাইম দেখি কি 100th টাইম দেখি, মাথায় রাখা যে কমপ্লিকেশনস, অ্যান্ড কমপ্লিকেশন মিনস হাইপারটেনশন থেকে যে অর্গানগুলো ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে, সেই TOD, টার্গেট অর্গান ড্যামেজ রিলেটেড ম্যানিফেস্টেশন, টার্গেট অর্গান ড্যামেজ রিলেটেড ম্যানিফেস্টেশনস। এক কথায় লং স্ট্যান্ডিং হোক, ভেরি হাই কিন্তু শর্ট লাস্টিং হোক,
হাইপারটেনশনের টার্গেট অর্গানস একটা খুব সুন্দর কথায় এক্সপ্রেস করা যায়, যেটা বহু বছর ধরে যে কথাটা চলে আসে, টিউব মে বার্স্ট, পাম্প মে ফেল, ফিল্টার মে স্টপ। টিউব মে বার্স্ট, ব্রেনে বার্স্ট করে হেমারেজ, স্ট্রোক, পাম্প মে ফেল, হার্ট ফেলিয়ার, filter may stop, kidney. So this is just short a বললে। So therefore hypertensive patient এই টার্গেট অর্গান ড্যামেজ কিছু হয়েছে কিনা, এর বাইরেও আছে রেটিনা। So cerebrovascular disease related manifestations কিছু আছে কিনা, these are history and examination এ দেখা। Any history suggestive of TIA or CVA, coronary artery disease, atherosclerosis, hypertension, A for হয়েছিল abdominal obesity, B BP, C cigarette smoking, D diabetes, D dyslipidemia, Fab 5 of atherosclerosis, so coronary artery disease, history of angina or MI, atherosclerosis হয়ে peripheral vascular disease, peripheral arterial disease, history of claudication, kidney diseases, kidney failure, swelling, facial puffiness, pedal edema, renal failure, urine output history, pulmonary edema, kidney related nephrogenic pulmonary edema, breathlessness history, retinopathy, so any history of visual disturbance, এখানে একটা হয়তো মিস হয়ে গেছে, হার্ট ফেলিওর রিলেটেড হিস্ট্রি, হার্টে যেমন শুধু করোনারি আর্টারি ডিজিজ, তেমনি হার্ট ফেলিওর, এনি হিস্ট্রি সাজেস্টিভ অফ হার্ট ফেলিওর, শর্টনেস অফ ব্রেথ, অর্থপনিয়া, ventricular failure. So basically hypertensive পেশেন্টের অ্যাসেসমেন্ট মানে তার টার্গেট অর্গান বা কমপ্লিকেশনস গুলোকে আছে কিনা দেখা, কমপ্লিকেশনস গুলো কিছু আছে কিনা দেখা। And by complications we mean a brain, তার মানে cerebrovascular disease, heart, coronary artery disease, as well as heart failure, kidney, renal failure, kidney ডিজিজের কোনো এভিডেন্স আসছে কিনা, peripheral arterial disease, atherosclerosis, peripheral arterial disease, retinal vascular disease, retinopathy. So this is the basic assessment, clinical assessment of an hypertensive patient. সাইনও তাই, ব্লাড প্রেশার তো দেখতে হবে। আচ্ছা, তাছাড়া নেক্সট আদার রিস্ক ফ্যাক্টরস অফ অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস কিছু আছে কিনা, হাইপারটেনসিভ, ডায়াবেটিক কিনা, স্মোকার কিনা, ওবেসিটি আছে কিনা, ডিসলিপিডিমিক কিনা। নেক্সট ড্রাগ অ্যান্ড ডায়েটারি কমপ্লায়েন্স, যে খাবারগুলো খাওয়া উচিত নয়, মানে বেসিক্যালি এক্সট্রা সল্ট, সেই ডায়েট প্যাটার্ন, অ্যান্ড ড্রাগ কমপ্লায়েন্স, whether the patient is compliant with antihypertensive drugs. And the last principle here is যে কোনো সেকেন্ডারি কজ অফ হাইপারটেনশনের এভিডেন্স আছে কিনা। So these are very basic. These are very basic, but these are very important and we all should know from day one of Daktari life. These are the fundamental principle. There is no question of compromising with these principles of assessment of a hypertensive patient. So this is how history-তে hypertensive patient, because এটাই হয়ে গেল হিস্ট্রিগুলো, কিসের হিস্ট্রি নেব, এক্সামিনেশনে ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিংস অ্যান্ড তার ক্লিনিক্যাল ইমপ্লিকেশন বা রেলিভেন্সটা কি। হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট, BMI হাই, that has got its own significance. Hypertensive patient, heart a gallop rhythm, basal crackles, heart failure. CNS এ কোনো ফোকাল নিউরোডেফিজিট সাজেস্টিভ অফ CVA or TIA, এগুলো থাকতেই হবে তার কোনো মানে নেই, বাট এইগুলো দ্য থিংস দ্যাট উই লুক ফর, অ্যান্ড দ্যাট ইজ হাউ উই এক্সামিন আ পেশেন্ট অফ হাইপারটেনশন। উই লুক ফর দিজ থিংস, রিস্ক ফ্যাক্টরস, হার্ট ফেলিয়ার, CVA, CKD বা হার্ট ফেলিয়ার, ফান্ডোস্কোপি করা,
সেকেন্ডারি হাইপারটেনশন রিলেটেড কোনো ডিজিজের সাইন আছে কিনা, এখানে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট ডিজিজের সাইন লেখা আছে। নেক্সট এটার পরেই উই শ্যাল ডিল উইথ আ প্রবলেম অফ সেকেন্ডারি হাইপারটেনশন। সো দিজ আর ইম্পর্টেন্ট কিছু সাইন্স, যে সাইন্সগুলোর ক্লিনিক্যাল রেলিভেন্স আছে উইথ হাইপারটেনশন। সো এ বি বি সি ই এফ করে করে দেওয়া আছে। ইনভেস্টিগেশনও সেম। হাইপারটেনসিভ পেশেন্টের ইনভেস্টিগেশন মানে হাইপারটেনশনের জন্য তো আলাদা করে কোনো ইনভেস্টিগেশন লাগে না। ইনভেস্টিগেশন আর মেইনলি ডিরেক্টেড টু হোয়াট? পিকিং আপ অফ কমপ্লিকেশনস। কিছু টেস্ট পেশেন্টদের রেগুলার বেসিসে করাতে হয়। ইন হোয়াট ফ্রিকোয়েন্সি বা টেস্টের নেচারগুলো কি, দ্যাট ডিপেন্ডস অন প্রেজেন্স অর অ্যাবসেন্স অফ কমপ্লিকেশন। মেন হচ্ছে কিডনি রিলেটেড টেস্ট, আর্লি সিকেডি বা সিকেডি ক্যাপচারিং টেস্ট। অ্যালবুমিনিউরিয়া, মাইক্রো অ্যালবুমিনিউরিয়া হোক, ম্যাক্রো অ্যালবুমিনিউরিয়া হোক, দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ নেফ্রোপ্যাথি। ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন তো বটেই, হার্টকে মাথায় রেখে ইসিজি, এकोकार्डियोग्राफी। কিডনিকে মাথায় রেখেই, because kidney disease can be reflected in the radiology of the kidney, USG of the kidneys. Renal artery Doppler is to look for renal artery. Doppler we know হচ্ছে vascular structure কে দেখা আল্ট্রাসোনোতে। So renal artery stenosis দেখার জন্য renal artery Doppler. Glycemic profile, lipid profile, because এগুলো other risk factors of atherosclerosis. So these are important investigations of an hypertensive patient. And of all these investigations, some of them, particularly this, should be monitored even if clinically there is no evidence of complication. Like এইগুলো yearly হয়তো 6 monthly monitoring. Treatment of hypertension, and you are reading hypertension, not reading hypertension. You are trying to see a patient of hypertension, and that is why don't read like a final MB. Treatment of hypertension এর তিনটে প্রিন্সিপাল আছে। বিপি control is definitely one of the main principle, no doubt about it, but that is not the only principle. Complications, if any, তাকে treat করা, if any. So therefore that treatment depends on কি complication এসছে। তেমনি atherosclerosis risk factors, other risk factors of atherosclerosis, if any, তাদেরকে treat করা। BMI, cigarette, dyslipidemia, diabetes, lack of activities. Now BP control দুটো strategy, dietary and exercise মিলে হচ্ছে lifestyle modification, and antihypertensive drugs হচ্ছে the pharmacotherapy, antihypertensives. ঠিক যেমন এইগুলোরও দুটো strategy, lifestyle modification and drugs. So this table in nutshell gives us the principle of treating a hypertensive patient. Now, obviously, because we are reading hypertension, next, obviously, BP controlling strategy. Non-pharmacological means এর মধ্যে diet, extra salt, added salt বা pre-salted food avoid করা. These are pre-salted foods. You are not a dietitian, therefore দিনে ক গ্রাম নুন খাবে, কত মিলিগ্রাম নুন খাবে, এগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলার মানে হয় না। So you try to avoid added salt, তার মানে বাংলায় বললে পাতে কাঁচা নুন খাবে না, that is added salt. And avoid যে খাবারগুলো মার্কেটে already pre-salted foods, avoid them. Next, drugs, antihypertensive drugs. Now there are plenty of groups, different groups of antihypertensives, যেগুলো নিয়ে আমরা আগে
কার্ডিয়াকের বেসিক ভিডিওতে আছে, নোটেও আছে, এখানেও আছে। নাও কোন ড্রাগটা বা মাল্টিপল ড্রাগস কিনা, দ্যাট ডিপেন্ডস অন clinical condition of the patient. Clinical condition of the patient. So one or more than one of the following drugs depending on the clinical condition. এটা হবে না, টাইপও এটা ভুল করে আছে। Now that choice often depends on the following factors. It's not the BP only. It's also on patient's age, complications of hypertension present or not, that is a deciding factor, contraindication to a particular drug, duration of hypertension, patient's educational status, financial condition, last but not the least, এইটা যেটা বোল্ড করা আছে, and often this is the single most important factor behind determining the selection of the drug. The কারণ হাইপারটেনশনের সাথে আর কি কোমরবিডিটি আছে, অনেক সময় দ্যাট কোমরবিডিটিটা becomes the compelling indication of using a particular class of antihypertensive drug. এক কথায় এই A to F, all these factors taken into consideration, the class of antihypertensive is selected. Now let's see what are those classes. এগুলো আমরা জানি, সুতরাং আমার এখানে বিশাল কিছু বলার নেই। SC inhibitor, ARB, aldosterone antagonists, alpha blockers, beta blockers, calcium channel blocker, centrally acting যেগুলো, next diuretics, dilators, vasodilators are also antihypertensives. লাস্টটা খুব একটা ইউজ হয় না, প্র্যাকটিক্যালি ইউজই হয় না। ডায়োরেটিক্সের ভেতরে এগুলো যেমন আছে, বাট এগুলো হচ্ছে মেনলি ইডিমা রিডিউসিং ড্রাগস। অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ হিসেবে মেনলি এরা ইউজ হয় না তা নয়, বাট মোর পপুলার হচ্ছে হাইড্রোক্লোরথায়াজাইডস, তার মানে বেন্ড্রোফ্লুমেথায়াজাইড, ক্লোরথায়ালিডন, এরা। না এই যে পুরো গ্রুপটা হলো, এদেরকে অনেক সময় অন্যভাবেও ক্লাসিফাই করা হয়। ফার্স্ট লাইন, সেকেন্ড লাইন। ফার্স্ট লাইন অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ হচ্ছে কারা? এসসি ইনহিবিটর, এআরবিস, এরা। ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, আর এই ডায়োরেটিক্সের মধ্যে হাইড্রোক্লোরথায়াজাইড গ্রুপ। Rest of them are second line antihypertensive, alpha blockers, beta blockers, centrally acting, vasodilators, era. So this is different classes of antihypertensives. So this is treatment of hypertension. Next, hypertensive urgency or emergency or crisis or malignant hypertension or accelerated hypertension, almost the same thing. Malignant hypertension, accelerated hypertension or hypertensive emergency is equal to more or less এইটা with একটা acute impairment of an organ or system যেটা is rapidly developing, এই deteriorationটা বা impairmentটা due to the target organ damage. So, and that acute impairment is typically characterized by একটা cerebrovascular মানে CNS, cardiovascular, renal, এই ধরনের impairment, যে impairmentটা requires substantial reduction of blood pressure quickly. Whereas hypertensive urgency
এইটা ইজ ইকাল টু এই ব্যাপারটা আছে বাট ল্যাক অফ এই টার্গেট বা এন্ড অর্গান ড্যামেজ। Basically, hypertensive emergency, malignant hypertension, accelerated hypertension, hypertensive crisis, or a hypertensive urgency more or less means the same. And therefore, hypertensive emergency হিসেবে বা আর্জেন্সি হিসেবে কি ধরনের মানে এন্ড অর্গান ড্যামেজের এভিডেন্স আসতে পারে? দিজ আর এন্ড অর্গান ড্যামেজ রিলেটেড এভিডেন্স। নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট মেইনলি বিকজ অফ টিআইএ or স্ট্রোক, কার্ডিওভাস্কুলার কোনো কমপ্লিকেশনস পার্টিকুলারলি হার্ট ফেলিয়ার, পালমোনারি ইডিমা, কি এইগুলোকে অনেক সময় হাইপারটেনসিভ আর্জেন্সির এন্ড অর্গান ড্যামেজ হিসেবে ধরা হয়। অবস্ট্রেটিক একটা এমার্জেন্সি ক্ল্যামশিয়া, renal complications. So these are examples of a end organ damage. When any one of these are associated with such a high blood pressure, তখন তাকে এই সব নামে ডাকা হয়। আর যদি ব্লাড প্রেশারটা হাই থাকে কিন্তু ল্যাক অফ এন্ড অর্গান ড্যামেজ, then it is called hypertensive urgency. Whereas hypertensive ক্রাইসিসকে আবার বইতে একটু অন্যভাবে দেখা হয়েছে, সেটার ডেফিনেশনটা হচ্ছে এইটা। বিপিটা ওই রকমই, উইথ অপটিক ডিস্ক ইডিমা or progressive target organ complication or severe perioperative hypertension. হ্যাঁ 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 আসছি। নেক্সট, এই সিচুয়েশনে আর্জেন্টলি ট্রিটমেন্ট লাগে। দ্যাট মিনস ব্লাড প্রেশার হ্যাজ টু বি র্যাপিডলি brought down, and brought down means not normalized but একটা সেফ জোনে নিয়ে আসতে হয়। সো ওভারঅল নানা রকমের ওষুধ আছে যেগুলো র্যাপিডলি ব্লাড প্রেশার লোয়ার করতে পারে। দিজ আর ইনজেক্টেবল এজেন্টস, দিজ আর ওরালি অ্যাক্টিভ এজেন্ট যেগুলো র্যাপিড ব্লাড প্রেশার লোয়ারিং করতে পারে। এইটা মাথায় রেখো, তার কারণ এই মেডিসিনসগুলো অনেক সময়ই পার্টিকুলারলি হোম এনভায়রনমেন্টে পাওয়া যায় না। If this is one of the rapidly lowering blood pressure lowering agent, so this is nitroglycerin or rapid acting nitrate. So therefore, rapid acting oral nitrate, যেটাকে আমরা সরবিট্রেট নামেই জানি, এইটা you can improvise and use to bring the blood pressure down quickly, because this is very frequently and very easily available. সব দোকানে পাওয়া যায়। So this is just a real world tip. So this is about hypertension.